while we are doing at any task in the mathematic related task in the computer, how it is going to execute it. Today we are going to see that any mathematical problem, any kind of mathematical problem. Okay, so I guess all of you have a very good, not but have a basic knowledge of binary number, because binary number is a computer is using the binary number. There are 2 digits in the binary number, 0 and 1. Every number, when we give input to a computer, then it convert the number to a binary number. ঠিক আছে, বাইনারি নাম্বারে কনভার্ট করে দেয়। বাইনারি নাম্বার সম্পর্কে আশা করি আপনাদের আইডিয়া আছে। আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? কথা কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি? জি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, জি ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে। আর কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। হ্যাঁ, এটা ম্যাথমেটিক্যাল রিলেটেড, তো আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে আমরা দেখবো, কিন্তু কম্পিউটারটা কিভাবে এক্সিকিউট করে এটার প্রসেসটা দেখবো। আচ্ছা, সো সবার আগে আমরা আসি বাইনারি নাম্বার রিপ্রেজেন্টেশনে। সো when any binary number, প্রথমে তো আগে আমি ইন্টিজার নাম্বার বলবো। ইন্টিজার নাম্বার মিন্স দ্য হোল নাম্বার। ইন্টিজার হোল নাম্বার, ইফ দেয়ার ইজ এনি পয়েন্ট নাম্বার বা দশমিক সংখ্যা যখন থাকে সেটাকে বলা হয় floating point number. So first we are going to read about the integer number, positive integer number, যেটাকে আমরা বলবো positive integer number. Basically কম্পিউটার 8 বিট যদি আমরা বলি, 8 বিট হলে 8 বিট রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট আসে 0 টু আমরা 255 পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করতে পারি 8 বিটে। 255 যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে 8টা 1। if there is 81 means 255. so 8 bit representation এ আমরা 0 থেকে 255 পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সাপোজ 0 যখন আমরা রিপ্রেজেন্ট করব 8 বিটে, 0 means 0, 0 means 0, একটা 0 দিলেই হচ্ছে। কিন্তু if we are represented in 8 bit, তখন কি হবে, আমার 0 এর আগে I will write 7 bit to represent it in a 8 bit. যদি আমরা 8 বিটে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তখন আমার যে বিটটা আসবে, যেমন 1 এর বাইনারি কি, 1 এর বাইনারি হচ্ছে 1। ওকে, সো ইফ I want to represent 1 into 8 bit, so what I will do, I will put 70 before 1 so that it could be 8 bit and I represent it in the 1 in 8 bit. সো 8 বিট রিপ্রেজেন্টেশন যেটা আমরা বলি, যে বিটে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন করব সেই নাম্বারটা, তার আগে শূন্য দিয়ে আমরা সেই বিটগুলো কমপ্লিট করে আমরা সেই বিটের রিপ্রেজেন্টেশন। আর 8 বিটের লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে 255, দ্যাট ইজ 81255। সো এইভাবে আমরা রিপ্রেজেন্টেশন করব যদি আমার ফিক্সড বলা থাকে, যেমন 8 বিট this is a fixed amount. So if I say any fixed amount of representation, then you are going to show like this. Now as I say, this is a positive number. If there is any negative number, if I get any negative number, how I'm going to represent it? That is called a sign magnitude representation. Sign magnitude representation. if এখানে আপনারা যে বিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, অর্থাৎ যেখানে যে ফার্স্ট বিটটা, the first bit of every number, it will represent the sign of that number, the sign of that number. If the number is positive, then the first bit will be 0. if the number is positive, তখন আমার ফার্স্ট বিটটা 0 হবে, একদম ফার্স্ট আমি 8 বিটের যে ফার্স্ট নাম্বারটা দিচ্ছি ওটা 0 হবে, ঠিক আছে। আর যদি if the first bitটাকে বলা হচ্ছে সাইন বিট, if the sign bit is 1, then the number is negative. So first bit will represent the negative and positive of every number. Suppose এখানে যেমন আপনাদের একটা एग्जांपल দেওয়া আছে, +18, 18 এর বাইনারি হচ্ছে গিয়ে, if you convert 18 into binary, the number is actually 10010, 10010 if you convert 18 into a binary number. Okay, but if it is a +18, then যেটা আমরা যে এক্সট্রা 8 বিট বানানোর জন্য যে এক্সট্রা বিট গুলো লিখবো, ওটার প্রথম বিটটা, the first bit will be 0. if it is a -18, then the first bit of that number will be 1. তাহলে প্রথম যে নাম্বারটা সেটা 1 হবে। ঠিক এইভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব এনি নেগেটিভ অর পজিটিভ নাম্বার। সো দ্য সাইন বিট, দ্যাটস মিন দ্য ফার্স্ট বিট অফ এভরি নাম্বার will represent the sign of that bit. If it is a positive, then it will be 0. If it is a negative number, then it will be 1. Okay, so this is the way we are going to represent any negative or positive number.
ওকে, সো ইফ ইট ইজ এখানে যদি এরকম হতো যে 255 কে পজিটিভ বা নেগেটিভ বলতে হতো, তখন আমাকে আগে একটা এক্সট্রা বিট নিতে হতো, যেমন এটা হচ্ছে পজিটিভ। সো পজিটিভ হওয়ার কারণে আমি কি করতাম, যে এটার আগে আমি একটা জিরো বসাই নিতাম, এটার আগে আমি একটা জিরো বসাই নিতাম। জিরো বসাইলে তাহলে এটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে প্লাস 255, বাট এটা তখন 9 বিটে চলে যেত, দেন ইট কুড বি 9 বিট। এন্ড ইফ ইট ইজ আ minus 255, then what will I write? I will write extra 1. That means it is minus 255, but it will be represented 9 bit, একটা bit extra চলে আসছে, যেটাকে বলা হচ্ছে carry bit. It is a carry bit for. Okay, so the bit which is first bit of any digit which is actually represent the sign of that number. এভাবে আমরা একটা নাম্বারের রিপ্রেজেন্টেশন করি। যেমন আমরা যদি এখানে যেমন হচ্ছে 10 বিটে, 0 কে 10 বিটে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, তাহলে আমি 10টা 0 লিখছি, ফার্স্ট বিটটা 0 রেখে দিছি। ইফ ইট ইজ আ -0, দেন ফার্স্ট ওয়ান ইজ 1 1 বললে আমি বুঝে যাব তাহলে এটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ 0। ওকে, আচ্ছা, আরেকভাবে আমরা there is another way that we could represent the negative number, and that representation is called the 2's complement. 2's complement, this is the way we can represent, and another way to represent a negative number. So how is that? এখানে আমরা এক্সাম্পলটা দেখি, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এক্সাম্পলটা একটু খেয়াল করেন, খুব হার্ড কোনো কিছু না, বাট কনফিউজড হয়ে যায় না বুঝলে আমাকে কোশ্চেন করে। আমরা আগেই বলছি +18 এর বাইনারি নাম্বার হচ্ছে 10010, and as it is a 8 bit representation, so আমি আগে 3টা 0 দিয়ে নিয়েছি, so 10010, এবং যেহেতু the first bit, the sign bit is 0, that means it is a positive number. So 2's complement, it is a representation of negative number. 2's complement যেটা, এটা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বারের রিপ্রেজেন্টেশন। তো আমরা 2's complement কিভাবে করব, একটা নাম্বারের 2's complement করার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আমাদের যে নাম্বারটা আছে, that number I have to first convert it into a binary number. So first I convert +18 into a binary number. Then what will I do? My first task is I have to do it the ones complement. আগে ones complement করবেন, then 2's complement করবেন। Okay, so ones complement আমরা কিভাবে করি, আমার যে নাম্বারটা আছে, I will write exact the opposite of that number, exact the opposite. এখানে খেয়াল করেন, ফার্স্ট বিটটা কি 0, so 0 opposite 1, second bit 0, so I write 1, third bit 0, I write 1, fourth bit, look at the fourth bit is 1, so I write 0, and then fifth bit, sixth bit, that is 0 0, I write 1 1, then the last second bit is 1 0, I write 0 1. That's mean one's complement is the totally opposite of any number. যে কোনো নাম্বার, আপনি যদি যে কোনো নাম্বারের one's complement করেন, যেমন সাপোজ আমি একটা নাম্বার দিই 101, সাপোজ I want to one's complement of this number. ওকে, এই নাম্বারটার one's complement করব, তাহলে আমি কিভাবে করব, কি আমাকে হেল্প করতে পারবেন? If I want to do one's complement of 101, then what will be the answer? Anyone? 0. এই নাম্বারটা যদি আমি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করি কি হবে, কি বললাম, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সম্পূর্ণ অপোজিট হবে। So 0 1 0. 0 1 0, everyone get it? 101, if I want to do ones complement of this number, just the opposite. So first digit is 1, so it will be 0, second digit is 0, so it will be 1, and the last digit is 1, so the digit will be converted into 0. So every number, if I want to do the ones complement, it will be just opposite of that particular number. Okay, so suppose I give you another example, then you will suppose 8 or ones complement. Anyone? 8 or ones complement? 0 0 0 0 0 1 0 1 0. So see, every number, if you want to do the ones complement, you just have to write the opposite of that digit, then you will get the ones complement of that number. Okay, now if we want to do the ones 2's complement, 2's complement is a very easy one. Suppose I get a very আমরা একটা easy number নেই, suppose 101. So ones complement of 101 is 010.
Okay, so if I want to find out the 2's complement, then how I am going to do it? I have to take the 1's complement number. 1's complement এর নাম্বারটা কত ছিল? 0 1 0, and I have to do just খুব একটা সিম্পল টাস্ক করতে হবে, সরি, I have to just do +1 with that number, +1, শুধু just +1 করবেন, +1 করলে আপনাদের চলে আসবে। So if I do +1, can you tell me the answer? If I do the +1 with this number, এটুকু করলে, so what is the answer? So 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, then 1 0, so 0 1 1. If I do the plus, 0 plus 1 is 1, this one came straight and this 0 came straight, so my answer is 0 1 1. So 2's complement means you have to convert your number, your actual number, into 1's complement, then do +1 with it, and the answer is your 2's complement. Okay, so this is a very easy one. প্রত্যেকটা number, every number, if you first convert the number into the 1's complement, +1 with it, and then it became the 2's complement. So same here, এখানেও তাই হইছে, same here happened. So let me do it for you. তাহলে 1's complement answer কত আসছে? If I do the 1's complement of 18, the answer is actually 1 1 1 0 1 1 0 1. এটার সাথে আমি কি করব? Just I will do the +1. Okay, so what will be the answer? Can you anyone tell me what will be the answer? So 1 plus 1 is basically 2. 1 plus 1 is basically 2. If it is a binary number, then 2 means 1 0. 2 means 1 0. So I will put 0. Sorry, বেশি দূরে চলে গেছে। So I'll put 0. 1 plus 1 is 2. 2 is 1 0. So আমি 0টা বসাবো আর আরেকটা 1 হাতে থাকবে। That one will be plus with this 0. So it will be 1. It will be 1. 0 plus that 1. I take 1 plus 1 is 2. I put 0. There is another 1 because 2 means actually 1. So there is a reminder 1. That one will be plus with this 0 and it became 1. Now this one will came straight here. এরপরে সোজা এখানে 1টা চলে আসবে, তারপর যা যা আছে তাই তাই হবে। সরি, আমার এখানে এটা চলে গেছে না। তো আমার এখানে যেটা অ্যানসার আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে 1 1 1 0 1 1. Okay, so this is my answer actually. So if you do the addition, if you do plus with 1 with my 1's complement, then you will get the answer. So আমি আরেকবার আপনাদেরকে পুরো জিনিসটা বলি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। The technique actually very easy. The technique is whatever number you get, first you need to convert the number into a binary number. Then ওই বাইনারি নাম্বারটা 1's complement করবেন। 1's complement করা খুবই ইজি। জাস্ট যে নাম্বারটা পাবেন সেটার অপোজিটটা লিখবেন, যেই নাম্বারই হোক। আমার এখানে ডিজিটে আছে দুইটা, 0 অথবা 1। 0 থাকলে 1 লিখবেন, 1 থাকলে 0 লিখবেন, লিখে 1's complement done. So 1's complement, then I will do the 2's complement. How we are going to do the 2's complement? যে 1's complement এর যে নাম্বারটা পাইছেন সেটার সাথে জাস্ট এক প্লাস করে দিবেন। প্লাস করে দিলে it became 2's complement, and when it became 2's complement, it is basically the negative of that number. So negative এর দুটো অপশন আছে, একটা হচ্ছে সাইন বিট রিপ্রেজেন্টেশন, একটা হচ্ছে আমার সাইন বিট রিপ্রেজেন্টেশন। সাইন বিট রিপ্রেজেন্টেশন means the first bit will represent the sign of that number. If it is 0, that's mean it positive. If it is 1, then it is negative. And there is another representation that is called 2's complement. 2's complement করার প্রসেসটা এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে?
So this is the way you are doing the ones complement and twos complement. If I give you any number and I will tell you represent this number into a negative one using twos complement method, then you will use this method. Whatever number, first step you have to convert that number into binary, then ones complement it, then twos complement that number, and then the number will become the negative one. So this is the two way আপনারা একটা পজিটিভ নাম্বারকে নেগেটিভ বা পজিটিভ ভাবে রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা একটু আগাই, এরপর এগুলো আরো ইজি। আচ্ছা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে কি এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন। আপনারা খুব ভালো মতো জানেন যোগ করা বিয়োগ করা। For addition, computer is using a circuit which is called adder. Adder is doing the task for addition. There is a subtractor which is used to do the subtraction. There is a multiplexer which is actually used to do the multiplication. There is a divisor. There is another circuit which is do the division for us. So basically this is a block diagram which is used for addition or subtraction. You can use it both. When you are doing the subtraction, then a adder এর জায়গায় আপনারা subtractor ইউজ করবেন। যদি আপনাদের subtractor আসে তাহলে subtractor ইউজ করবেন। আচ্ছা কিভাবে করা হয় এডিশন? when we are doing the addition basically দুটো নাম্বারের মধ্যে হয়। আমরা যখন যোগ করি, while we are doing any মানে যখন আমরা যোগ করি বা বিয়োগ করি কি হয়, দুইটা নাম্বারের মধ্যে হয়, তিনটা নাম্বার একসাথে যোগ করা যায়, বাট বেসিক এডিশন মেথড ইজ ডান বিটুইন টু নাম্বারস। ওকে, সো হাউ দ্য দিস ব্লক ডায়াগ্রাম ইজ ডুইং দ্য টাস্ক? ফার্স্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু মেক টু রেজিস্টার। আপনাকে দুটো রেজিস্টার নিতে হবে, one will hold one number, another one will hold another number. So first you have to take two register, they are holding the numbers for you. Then you have to make the complement of it. If any number is negative or positive, then you have to make the complement. If it is a positive number, then it is okay. If it is a negative number, you have to do the addition, then you have to make it positive by doing the complement method. সেজন্য এখানে একটা অপশন রাখা হচ্ছে complement. But যদি if there is no negative number, then you don't need the complement one. আমি আবার বলতেছি এখানে কমপ্লিমেন্টটা রাখা হয়েছে যদি কোনো নেগেটিভ নাম্বার আমার কাছে আসে সেটা যোগ করতে হয় বা বিয়োগ করতে হয় নেগেটিভ নাম্বারের জন্য, তখন সেই নাম্বারটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কমপ্লিমেন্ট রেখে দিছি। বাট যদি নাম্বার সবগুলো পজিটিভ আসে তখন আমার কমপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হয় না। যার জন্য খেয়াল করেন এখান থেকে সরাসরি আমি সুইচে চলে যেতে পারি যদি আমার কমপ্লিমেন্ট না করার প্রয়োজন হয়। সো when I get the two number, then I will put them into my adder and do the addition. Okay, so after doing the addition I will check for 0. If it is not 0, then I will proceed. আপনারা এখানে there is a register flag. These four are the register flag basically. What are the tasks of the register flag? First one is V, second one is Z, S, C. Okay, so VZSC is representing as the flag. C means carry. If sometimes I'm doing any addition between suppose 4-bit numbers, two 4-bit number, I add them and I get the result into a 5-bit. So it is basically আমরা একটা যেমন কিছুক্ষণ আগেও যেমন আমাদের হইলো না যোগ করতে গেলে আমাদের হাতে একটা নাম্বার চলে আসে, রিমাইন্ডার আসে, sometimes there could be reminder, sometimes there could be bit overflow. So that one we call the carry bit. So when there is any carry bit showed up, then this carry flag will be shown. Then there is a sign flag. If it is a positive number, positive sign. If it is a negative number, negative sign. There is a zero flag যদি জিরো অ্যান্সার আসে, ঠিক আছে, and B is the answer. So this is the way আমরা যখন এডিশন করব এখানে চারটা ফ্ল্যাগ দেওয়া থাকবে। এই the flag will help us to show our status. আমার কি স্ট্যাটাস আছে স্ট্যাটাসটা শো করবে, আমি জিরো, আমি নেগেটিভ না আমি পজিটিভ, আমার কাছে কোনো ক্যারি বিট আছে নাকি, কোনো রিমাইন্ডার আছে নাকি। সো এই ফ্ল্যাগ গুলো এটা শো করে দিবে। সো দিস ইজ দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম ফর এডিশন বলেন সাবট্রাকশন বলেন দুটোর জন্য ব্লক ডায়াগ্রাম সেম। So for two register, they will do the addition. They'll check for 0, and these flags will show us our status. So this is the hardware. This is the block diagram for addition and subtraction. Suppose in your exam, I told you to draw the block diagram for subtraction. Then what will you do? You just remove the adder from here and write down the subtractor.
যদি আমি আপনাদের বলি বিয়োগেরটা একটা ব্লক ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে, তখন আপনারা কি করবেন, জাস্ট এখানে অ্যাডারের জায়গায় আপনারা সাবস্ট্রাক্টর লিখবেন, কারণ বিয়োগ করা হয় সাবস্ট্রাক্টর দিয়ে। এডিশনের জন্য উই ইউজ অ্যাডার এন্ড ফর সাবস্ট্রাকশন উই ইউজ সাবস্ট্রাক্টর। জাস্ট এটুকুই চেঞ্জেস হবে, আমি বলে দিলাম, তারপর আপনারা ভুল করবেন। আচ্ছা, এখানে মাল্টিপ্লিকেশনের একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, মাল্টিপ্লিকেশনের ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে, ব্লক ডায়াগ্রাম দেওয়া নেই। মাল্টিপ্লিকেশন বেসিক্যালি ইট ইজ আ ভেরি হার্ড টাস্ক। আমরা বিফোর গোয়িং টু দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম, লেট আস চেক হাউ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন ডান। মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে করা হয়? মাল্টিপ্লিকেশন আমরা ছোটবেলায় নর্মালি যে মাল্টিপ্লিকেশন, নর্মাল নাম্বারের আমরা যেমন মাল্টিপ্লিকেশন করতাম, বাইনারির জন্য সেম, বাট আপনারা সামহাউ কনফিউজড হয়ে যান। বাট the multiplication in normal number and the multiplication in binary number both are same, কোনো চেঞ্জেস নেই। এখানে খেয়াল করেন, একটা বাইনারি, একটা গুণ করে দেওয়া আছে আপনাদের জন্য, 1011 multiplied by 1101. so as you can see এখানে দুটো নাম্বারের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন হবে, both of them are 4 bit. so আমরা মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ম কি জানি? ফার্স্ট I need to multiply this number in with 1, the last one. আমাদের নিয়ম যেটা, গুণের নিয়ম আমরা এটাই ছিল, ছোটবেলায় এইভাবে করছেন আপনারা সবাই, যে পুরো প্রথম নাম্বারটা যেটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতেছি সেটাকে, যে আমার যেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি সেটা লাস্টের ডিজিট দিয়ে প্রথমে মাল্টিপ্লাই করলাম, I get the number. okay, I get the my first level. My second number is 0, last second number is 0, so I will shift a bit, I will shift 1 bit and multiply the number with 0 and get all 0. Then my third number is, last third number is 1, I will again shift 1 bit and I will multiply the number with 1 and my last bit is 1, so again I will shift a bit and then I will do the multiply of that number. আর লাস্টে কি হবে, যে স্টেপ গুলো, all these steps I have to add them and I will get my final product. so this is the way ছোটবেলা আপনারা এভাবে গুণ করছেন, এভাবে হাতে কলমে যখন গুণ করতেন এভাবে গুণ করতেন, এখানেও সেম ভাবেই করা আছে, ঠিক আছে? সো এখানেও এইভাবে করতে হবে, বাট এখানে এই জন্য ব্লক ডায়াগ্রামটা একটু সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে as I have to do the multiplication how many times, 4 times, because there is a 4 digit. যেটা দিয়ে গুণ করবেন সেই ডিজিটটা যত বিটের হবে ততবার আপনাকে গুণ করে তারপর কি করতে হবে, লাস্টে যোগ করতে হবে, এবং প্রতিবার কি হচ্ছে 1 বিট করে শিফট হচ্ছে, 1 bit করে the 1 bit will be shifted left, 1 bit will be shifted left. okay, so এই জন্য ব্লক ডায়াগ্রামটা একটু hard. There will be 2 digit, one is called multiplicand, another one is called multiplier. Multiplicand is this number, the number I want to multiply, that is called the multiplicand, and the number which is I want to do the multiplication with, that is called the multiplier. so one is multiplicand, another one is multiplier. okay, and I has to repeat this number how many times, কতবার, যতবার আমার এই যে নিচের ডিজিটে যত বিট হবে ততবার এটা রিপিট হইতে হবে। সো এই জন্য বারবার দেখেন রিপিট হয়েছে, একটু করে শিফটিং হয়েছে, শিফটিং করে করে তারপর আমার এই জন্য স্টপ হয়েছে। এই জন্য এইটার ব্লক ডায়াগ্রামটা একটু হার্ড, বাট মাথায় রাখবেন আপনি নর্মাল গুণ কিভাবে করেন, যেভাবে গুণ করেন সেভাবে। আমি কিন্তু পরীক্ষা আপনাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগও দিতে পারি, বাইনারি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগও দিয়ে দিতে পারি, একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম আপনাদের গুণ করে, ঠিক আছে, যেভাবে প্রসেসে স্টেপ বাই স্টেপ করা আছে করে আমাকে অ্যান্সার দিবেন। maybe in the exam I will give you any multiplication or subtraction addition. How you are going to do, you are going to do this by this method. Don't just write down the answer. আপনারা কি করেন, শুধু অ্যান্সার লিখে রেখে দেন, অ্যান্সার লিখবেন না, যেভাবে এখানে করা আছে সেভাবে করে দিবেন, ঠিক আছে? so this is the way we are doing the multiplication. আচ্ছা, এরপর আমরা যেটাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে ভাগ, ডিভিশন অ্যালগরিদম। ডিভিশন অ্যালগরিদম এখন হচ্ছে কোশ্চেন আসছে, আমরা ছোটবেলায় ডিভিশন যেভাবে করছেন এখানেও সেম ভাবেই ডিভিশন হবে, আগেই ভয় পেয়ে যাবেন না, কোনো কিছুই না। ডিভিশনের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা এটা হচ্ছে অ্যান্সার, অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা উপরে লিখছে, অ্যান্সারটা নরমালি আমরা কোথায় লিখতাম, রাইট সাইডে পাশে লিখতাম, এখানে উপরে লিখে ফেলছে। so the answer is called the quotient, and the number which I want to divide, that is called the deviant, and the number which I divided with, that is called the divisor.
and the last thing which is remain there, that is called the reminder. So এই ওয়ার্ড গুলো ইংলিশে লেখা আছে, যারা ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট তারা তো এগুলা সম্পর্কে আইডিয়া আছে। সেম ডিভিশনে what we are doing, first we have to write down the প্রথমে 1 দিয়ে করলাম, 1 দিয়ে করে যেটা আসে সেটা বসাইলাম, তারপর আবার এটা থেকে বিয়োগ করে সেটার অ্যানসারটা আসলো, আবার 1 দিয়ে আমি আবার বসাইলাম। জাস্ট এই জিনিসটা বারবার রিপিট হচ্ছে, এখানে দুইটা 1 একবারে নামছে বলে একটা 0 দিয়ে নিছি আমি। সো সেম আপনারা যেভাবে ভাগ করেন এখানেও বাইনারিতেও সেভাবেই ভাগ করতে হবে, কোনো এক্সট্রা কোনো আলাদা কোনো নিয়ম নেই, একইভাবে আপনাদের ভাগ করতে হবে, কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি ইফ আই গিভ ইউ এনি নাম্বার লাইক দিস ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ডিভিশন ফর মি, আপনারা জাস্ট যেভাবে কি বলবো নর্মাল বাংলা গুণ ভাগ করতেন বা the division you are followed in your childhood আপনারা the method you follow to do for the division, just follow the thing, same, it is same, the normal number division and the binary number division all are same. So divisor, quotient, deviant and the remainder. So this is the quotient means answer, আপনার অ্যানসারটা ডান পাশে লিখতেন, এখানে উপরে লিখছে, but you can write the quotient in the right side also. The method আপনারা যেটাতে comfortable, the method you are comfortable with, you will follow that method. Okay, এটা ব্লক ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে, ব্লক ডায়াগ্রাম আমি আপনাদের দিব না, আমি যদি আপনাদেরকে কোশ্চেন, if I give you a question for the final term exam, maybe I give you some number to do the division, to do the multiplication, to do the addition, subtraction, this kind of easy mathematical tasks. If it is actually done by very easily and you will get a very good mark from that. So what I'm going to do, I'll give you some mathematical problems so that you can do it. So in between you can practice the binary multiplication, division, addition, subtraction method, so that one will be very easy for you to solve when you get the assignment topic. Okay, so this is the 4 method we done today, that is addition, subtraction, multiplication and division. So this is the thing, and there is a এতক্ষণ আমরা যেগুলো করতেছিলাম, the thing we are done till now, this is about the integer number, মানে পূর্ণ সংখ্যা ছিল। এরপরে আমরা যেখানে যাব, that is called the floating point number. Floating point number আমি আপনাদের আগেই বলছি, floating point number means দশমিক সংখ্যা, if there is a point in the number, that is called the floating point number. So floating point representation is there. As much as we do, আমরা এতক্ষণ যেটুকু করে আসছি সেটুকু ছিল integer representation, এখন আমরা floating point representation এ যাব। So for the floating point representation you need to know two words, one is called mantissa, another one is called exponent. Mantissa and exponent. So suppose this is a number this is a number 6132.789, এটা একটা দশমিক সংখ্যা, পজিটিভ দশমিক সংখ্যা। এখানে if I need to represent this number, how first I am going to do that, আমাকে আগে কি করতে হবে, আমাকে আগে I have to bring this point into the first position. I have to bring this number into the first position. So first position এ যদি আমি এটা পয়েন্টটাকে আনতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, the number will become I have to bring this point into the first position. So point, and how many digit I have to bring the point কে যদি আমি প্রথমে আনতে চাই তাহলে কতগুলো ডিজিট কে আমাকে আগাইতে হবে, 4টা, that is 6132, and the remaining digit after the point is 789. So see, I bring the point into the first position, of the number, and how many digit I have to bring, মানে কতগুলো ডিজিটের আগে আমাকে পয়েন্ট আনতে হচ্ছে, 4টা ডিজিটের আগে। So exponent and mantissa, so the exponent here is basically the number what I write here. So this is my exponent number, sorry, this is my mantissa number, and what is my exponent, how many digit I have to bring the point before, কতগুলো ডিজিটের আগে আমাকে দশমিকটাকে টেনে আনতে হয়েছে, 4টা ডিজিটের আগে আনতে হয়েছে, সেজন্য হচ্ছে +4।
সেজন্য +4. So this is the way you have to represent it. And how we are going to write down the final answer? This is the way. So this is my number. When I bring the point into the first position, this is my number. And how many digit I have to bring the point before? There is a 4 digit, because this is the 4 digit, and I have to bring, if I want to bring the point into the first position, this is the 4 digit I have to give backward. So that is why you have to write into 10 to the power 4. If there is a 5 digit, if I have to bring the point as a first position, then it will be 10 to the power 5. যত ডিজিট সামনে আনবেন ততগুলো ডিজিট 10 এর পাওয়ারে চলে যাবে, ঠিক আছে? So this is the way we are doing the mantissa and exponent. আমি আরেকটা एग्जांपल দেখাই, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। There is another example. Suppose I take this number. This number I have to make it in a binary number. I have to make it in a binary number. Sorry, the floating point representation. I have to do the floating point representation. There is some condition there. I have to make it 8-bit. I have to make it 8-bit. So for 8-bit, first I need to bring this number into the কি করতে হবে, আমাকে আগে এই জিনিসটাকে আগে সামনে আনতে হবে, পয়েন্টটাকে সামনে আনতে হবে। সো পয়েন্টটাকে যদি আমি সামনে আনি, তাহলে আমার নাম্বারটা কি হচ্ছে? If I bring the point into the first position, my number will be 0.100111, right? So if I bring the point into my first position, this is the number I will get. Okay, but the thing is, I have to represent this number into 8-bit. So as you can see, if I bring, oh sorry, I leave 1 here. I'm already একটা 1 ছেড়ে আসছি নাকি? ঠিক আছে, 3টা 1, ঠিক আছে। আচ্ছা, so if I bring point into the first position, this is the number I get, but I have to represent this into 8-bit. So for the 8-bit, how I am going to represent it? How many bit is incomplete there? কতগুলো বিট এখানে কম আছে? How many bit is not there? This is a 6-bit number. I have to present it into 8-bit. So there is a 2-bit. 2-bit is lesser. 2-bit is lesser. So how I am going to bring the 2-bit here? So as I have to follow, so if you know, when you put 0 after point, there is no value of that 0. আপনারা যখন পয়েন্টের পরে কোনো 0 বসান, সেটার কোনো ভ্যালু থাকে না, ঠিক আছে? সেজন্য আমরা কি করতে পারি, এখানে লাস্টে আমরা 0 বসাইতে পারি। আরেকবার বলতেছি যে আপনারা জানেন পয়েন্টের পরে 0 বসালে বেসিক্যালি 0 গুলোর কোনো ভ্যালু থাকে না, আর পয়েন্টের আগে কি হয়, নাম্বারের আগে 0 বসাইতে হয়। সো উই উইল পুট 0, এক্সট্রা 0 হিয়ার। নাও ইট বিকেম কত হইল? এখন এটা, দিস ইজ আ 7-bit, and if I এটা আমাদের লেখার সময় আমার লেখা উচিত ছিল, সরি আমি রেখে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে 0. সো নাও ইট বিকাম আ 8-bit নাম্বার। সো আমরা যখন এটাকে 8-bit করে ফেলছি, তাহলে কি হবে? সো দিস ইজ মাই ফ্র্যাকশন, দিস ইজ মাই ম্যান্টিজা নাম্বার। আমার ফ্র্যাকশনাল হিসেবে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকশনাল নাম্বারটা। আর এটার যদি আমি এক্সপোনেন্ট করি, অ্যাজ আই হ্যাভ টু ডু দিস, কত বিট সামনে আসছে আমাকে কেউ বলতে পারবেন? হাউ মেনি বিট আই ব্রিং দিস পয়েন্ট ফার্স্ট? কত বিট সামনে নিয়ে আসছি? 4 বিট। I bring this point into 4 bit, 4টা বিট আগে আনছি, ঠিক আছে? 4টা বিট আগে আনছি। সো 4টা বিটকে যদি আপনি 4 কে যদি ইফ ইউ আচ্ছা আমি তো আরেকটু বলি, আপনাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে, আপনারা একটু আমাকে জয়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠান, আমি এই एग्जांपलটা আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। The time is finished, can you send a joint request? So I will finish this one. এটা একটু পেছাই গেছে, আপনারা একটু আমাকে আরেকবার জয়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠান। ওকে, বিফোর মুভ ফরওয়ার্ড আমি আপনাদের আগে একটা কোশ্চেন করে নেই, সেটা হচ্ছে this is the first example I give you for floating point representation. This is the first one. এটাখানে যেটা হয়েছে, আমি এটা আরেকবার বলি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। So this is the number you have to
represent it into a floating point representation. So for this number, what did we do? We bring this point into the first position. We bring this point into the first position, and after bringing the point into the first position, what did we get? We get, when we bring the point into the first position, when you bring the point into the first position, what did we get? We get 0.613, sorry, আমি আগের এক্সাম্পলটা একটু বলে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। সো আমি আগের এক্সাম্পলটাতে ফিরে গেছি। সো ইফ উই ব্রিং দ্য পয়েন্ট ইনটু দ্য ফার্স্ট পজিশন, হোয়াট ডিড উই গেট 6132789. So this is the number. So this is the number. This is called the fraction number. Okay, and this point, when we get this point into the first position, how many bit we have to get it? 4 bit. 4টা বিট আগে আনতে হয়েছে। এখানে যদি 5টা বিট থাকতো তাহলে 5টা। তাহলে আমরা এখানে কি করছি, এই পয়েন্টটাকে যখন আমরা when you take this number into the first position, how many number I have to give backward? That is a 4 number. So for that we write into, as it is a কি বলবো, দশমিক সংখ্যা, সরি, মানে এটা হচ্ছে কি ডেসিমাল নাম্বার, as this number is a decimal number. So what did we write? We write 10 to the power plus 4. এখানে টু দি পাওয়ার লেখা তার একটা কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, আমি এখানে টু দি পাওয়ার লিখতেছি না। তো এখানে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে, আমাদের বেসিক্যালি আমরা যে জিনিসটাকে আমি এখানে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, আরেকবার বলে নিই, the method we are following, actually my first priority is I have to bring this point into the first position, and the number which is going backward for that point, যে পয়েন্টটাকে সামনে আনার জন্য যে কয়টা ডিজিট আমি পিছে নিয়ে যাচ্ছি, সেই ডিজিটটা it will go as a 10 to the power. It will go as a 10 to the power because this is a decimal number, so it will become 10 to the power. Okay, so same method for the binary number. Same method যখন আমরা বাইনারি নাম্বারে করব, সেম জিনিসই আমি এখন যেটুকু বললাম সেটাই আমাদের বাইনারি নাম্বারের ক্ষেত্রেও করতে হবে। সো সেম থিং, আমার এখানে নাম্বার কি আছে, 8 বিট বাদ দেন, 8 বিটে আমরা পরে ডিসকাস করব। আপনারা শুধু এটুকু খেয়াল করেন যে কিভাবে আমি করতেছি, হ্যাঁ, করাটাকে খেয়াল করেন, দেন উইল ডু দ্য 8 বিট। 8 বিটে আমরা পরে চিন্তা করি। সো দিস ইজ দ্য নাম্বার আই হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট নাও। তাহলে আমি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে কি করতে হবে? For the first position, I have to bring this point into first position. First task is I have to bring this point into the first position. So in the first position আনতে গেলে আমি কি করব? First position আনতে গেলে আমার আসতেছে point 1001111, right? Okay, so now as according to the method I have to put a into. Okay, now as this is a which number? This is a binary number, right? This is a binary number. And what is the base of binary number? The base of binary number is 2. The base of decimal number is 10. The base of binary number is 2. The base of octal number is 8. The base of hexadecimal number is 16. So as this is a binary number, so I will put 2. For the decimal number we put 10. As this is a binary number, so I put 2. And what will be the power of 2? Now how many digits I have to take backward for bring this point into the first position? কতগুলো নাম্বারকে আমরা 4, right? I put 4 number backward to put the point into the first position. But I can't write 4 as a power of 2. Why? Because 4 is a decimal number, right? I cannot put 4 as a power of 2. আমি 4টা 2 এর পাওয়ার হিসেবে লিখতে পারবো না, কারণ 4টা হচ্ছে একটা ডেসিমাল নাম্বার। সো if I convert 4 into the binary number, what will be the number? 4, if I convert 4 into the binary number, the number is 100. 100 means 4 into the binary number. 100 means 4. 1 means 1, 10 means 2, 11 means 3, 100 means 4. Remember?
Yes, so 4, as I bring this point into the চারটা নাম্বারের আগে যেহেতু আমি 4 কে নিয়ে আসছি সেজন্য আমাকে 2 to the power 4 লিখতে হবে, but I cannot write 2 to the power 4 because 4 is a decimal number. So I have to convert this 4 into the binary number. If I convert 4 into the binary number, it is actually 10 to the power, it is actually 100, right? It is actually 100, so it will be 2 to the power 100. So as you can see, when you represent any binary number into the floating point representation, so this is the way. So আমরা যদি এই নাম্বারটাকে বাইনারি নাম্বারে নেই, আমার অ্যানসার হচ্ছে এটা. So if I convert this number into the binary, into the floating point representation, এটা হচ্ছে আমার representation. First I have to bring this point into the first position, and I have to count how many bit I bring the point into the first position. Then that number will go as a power of 2. But as the number 4 is a decimal number, so I have to convert 4 into the binary number and put that binary number into the power of 2. ঠিক আছে, আরেকবার আমি বাংলায় বলতেছি, যে দশমিক যে কয় ঘর সামনে আনবে সেইটা 2 এর পাওয়ার হিসেবে চলে যাবে, বাট সেই নাম্বারটা যেহেতু যেমন এখানে 4 ঘর সামনে আনছে, 4 তো আপনি লিখতে পারবেন না কারণ 4 ডেসিমাল নাম্বার, সো 4 কে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে, কনভার্ট করে সেটা 2 এর পাওয়ার হিসেবে দিতে। জাস্ট ইগনোর দিস letter 1, the answer is this. Just ignore the নিচের গুলো ইগনোর করে যান, শুধু আপনার অ্যানসার। If I give you any number like this and you have to represent it into a floating point number, you will just write down this kind of answer. আপনারা শুধু এটুকুর অ্যানসারটুকু লিখে দিবেন। You don't have to write which one is fraction, which one is exponent. You don't have to write it. You just write down the answer for me. I will understand. আপনারা শুধু অ্যানসারটুকু লিখে দিবেন, এক্সপ্লেন করার দরকার নেই, আমি বুঝে নিব, ঠিক আছে? So this is the way you are going to do the floating point representation. So remember, if you have to represent a decimal number, then it will be 10 to the power. If you are going to represent any binary number, it will be 2 to the power, because the base of decimal number is 10 and the base of binary number is 2. That is why we are using 2 here. এটুকু কি বোঝা গেছে? 10 আর 2 কেন লিখছি? দশমিক আপনারা সামনে আনতে পারবেন, ওটুকু হিসাব করতে পারবেন। 10 আর 2 নিয়ে কনফিউজড হবেন না, ঠিক আছে? তাহলে আজকে আমরা ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখলাম। ওকে, আর there is a small topic আছে, আমি ওটাও শেষ করে দিয়ে তারপর আপনাদেরকে আমি টাইম দিচ্ছি। এটা খুবই ইজি, এটা আপনারা সবাই পারেন। সেটা হচ্ছে কয়েকটা লজিক গেটস। Logic gates is the last topic of this slide. That is, you know the logic gates. There is a AND gate, there is a OR gate, there is a NOT gate. Symbol দেওয়া আছে, truth table দেওয়া আছে, এগুলো আপনাদের জন্য করে দেওয়া আছে। And there are more gates, like there is a NAND gate, NOR gate, XOR gate. You know the gate names. These are the symbols. Symbol is given here, and truth table is also given here. So this is the last topic of this lecture. এটা হচ্ছে লজিক গেট গুলো। জাস্ট আমি কখনো যদি আপনাদের এরকম কোশ্চেন সামনে আসে, লজিক গেট গুলোর নাম কি, and or not, NAND, NOR, XOR, and how they are look like. This is the symbol. AND gate is look like this, OR gate is look like this, NOT gate is look like this, NAND gate is look like this, NOR gate is look like this, and this is the XOR gate. And the truth table is also given. So this is your today's lecture. We cover many things here. I am going to repeat it to give a summary of this. First one is integer representation, then the sign representation, how we are going to show the positive or negative number with 0 and 1 bit. And there is a 1's complement, 2's complement, there is a addition, subtraction, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এগুলো সব ম্যাথ দেখবেন আপনারা। এখানকার ফ্লো চার্ট বা এরকম কোনো কিছু দেখা লাগবে না। ইউ জাস্ট নো দ্য মেথড অফ দ্য ম্যাথ। ইফ আই গিভ ইউ এনি বাইনারি নাম্বার, হাউ ইউ আর গোয়িং টু ডু দ্য ম্যাথ উইথ দ্যাট। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বাইনারি নাম্বার দিয়ে কিভাবে করবেন সেটাই দেখবেন, আর তেমন কিছু না। আর যেটা দেখে কঠিন আমার কাছে বলতে যে মনে হলো, হয়তো বা আমি হাতে কলমে দেখাই আপনাদের জন্য এত কঠিন লাগতো, যেটা হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন ফর বোথ decimal number and for both binary number and decimal number, দুটোরই floating point representation টা দেখবেন। আর লজিক গেট গুলো তো এখানে দেওয়া আছে, you just know the name, that's it. So this is today's lecture. Actually it is all about the arithmetic and logical problem of computer,
and my lecture is finished. Do you have any